kusukulu ninapitako koma ntchito osapezeka. Ine banja ndimalifuna koma iwo osapezeka. Ndili kuno kundende koma ndine wosalakwa. Ngeda janu impani pempelo langa ambuye mene modalitsa enawa mene mutukula enawa zani bitilile ine no 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 mene modalitsa enawa mene mutukula enawa naneso mundi dalitse inetenda afikile ine so madalito anu machilito anu afikile ine so naone mukujitila enaza bwino inuyo kodi mesana neso nina jolengeda janu inu impani pembelo langa madalito anu machilito anu afikile ine so mene modalita enawa mene modukule enawa zani bitilile ine no 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 mene modalita Sangala tandorani ine Rachel July ndikulandireni ku program inanso ya Aimata 101 pa Luntha television. Imenetu ndi program imene kwambiri timakamba nkhani zokhuzana ndi mental health. Kodi inu yothanzirano la malingaliro mumalisamalira motani nanga kodi ndi matenda ati amene mukudziwa amene akhonza kukhudza kaganizidwe kanu kangwiro. Kodi munamba mwaganizapo kunena kuti makamaka kulingalira zakoma mungapeze thandizo la chipatala ngati mutavutika m'malingaliro. Izi ndi zinthu zomwe timakhala tikambirana mu program ineyi ya Aimata 101 pa Luntha television. Ine dzina langa ndi Rachel July ndikupempheni kuti mukhale pomwepo chifukwa program iyi sindili ndekha ndili ndi alendo ndikulandireni. Zomwe wambiri Chabwino mwina Malawi ali mitima ili joko kufuna kudziwa kuti kodi ndayani mukuchokera kuti. Ine ndi Hadjatsika ndikuchokera ku Association of Social Workers in Malawi. Majidule timangoti ASWIM. Kwambiri. Yayi amenewo ndi alendo anga atsiku la lero. Kuchokera ndithu komwe ku mwati ku Social Workers Association of Social Workers. Kungomva pokhapo mwina ambiri mwa inu mwadziwa kale kuti tsiku la lero tikhale tukambirana zotani.
tsiku la lero tikufuna tidziwe kuti kodi social worker ndi ndani nanga kodi kunkhani imene yokhudzana ndi matenda a malingaliro komanso thanzi la malingaliro kodi social worker amagwira ntchito yotani. Izi ndi zina zomwe tikhale tikukambirana mu program yathu ya tsiku la lero ya Aimata 101 pano pa Luntha Television. Titokoze kwambiri makamaka anzathu a Tricycle Social Support komanso Luntha Television kamba ka mgwirizano wawo kutipatsira ndithu program imeneyi. Inuyo musatalikire mukhale pomwepo. Chabwino bwana tiyambepo. Lero tikusanthula makamaka tufuna timudziwe social worker. Kuti kodi social worker ndi kanyama kanji. Ena mangova kuti ayi ali social worker makolo mwina kumangova mwana wawo wasankha kosa afuna akaphunzire zimene. Osatha umvetsetsa muno kuti kodi tikati social worker ndi nani. Tatifotokozera ndikati social worker tukamba chani. Mwachidule maongo ndi social akhazana ndi munthu ndithu kuti zokhuzana ndi munthu. Ndi weka ndithu ena amatofotokozera kuti ogwira ntchito. Ndiye tikamakamba social worker kumalawi kunoko kapena dziko likamapanga define social worker ndi munthu amene kuti ndikhozo ndinena kuti is a professional imene munthu amayenera kuphunzira komanso profession imene imathandiza kunena kuti wani ithandize munthu payekha amene akumana ndi vuto. Kuti kodi munthu wakumana ndi vuto athandizidwe bwanji kuti vuto lake lithe. Ndi social worker amatogwira ntchito ndi munthu modzimodzi one to one. Komanso social worker amayenera kuti agwire ntchito ndi titonena kuti ndi family. Ndoti ndi anthu mabanja osiyanasiyana. Komanso atogwira ntchito ndi mudzi kapena ndi community. So ayenera kugwira ndi munthu ndi individual ndi mafamily komanso ndi community ngati mudzi. Ndicho cholinga chonena kuti anthu aja atetse vuto limene akumana nawo. Koma munthu waika sangatetse vuto pokhapokha titona kuti once he or she is motivated. Ndiye mukampanga motivate munthu uja atotenga mbali kuti atetse vuto. So ndi munthu amene ali wophunzitsidwa bwino ndicho cholinga choti athandize ya munthu kapena banja kapena mudzi umene uli ndi mavuto kuti anthu aja aone kusintha moyo wawo. Ndiye mwachidule nditofotokoza kuti social worker ndi munthu wotere koma ayenera kuti apite ku school. Koma usanguti school ina iliyonse ya school ya ukachenjede imene imaphunzitsa za social work. Chabwino mwafotokoza kwa basi. Tikakamba nkhani ya ku school timapita ngati ine pano napita ku school ya Luntha. Mene wana kandisula kufika pano ndipite. Ena asamapita ukasulidwa kuti awa ndaphunzitsi. Tikati social worker akukasulidwa mugawo liti chifukwa mwina mwake mukufotokoza kuti amatogwira ntchito ni munthu amatogwira ntchito ndi gulu mwina community akukasulidwa kumbali ya zaumoyo kumbali ya uphunzitsi akusulidwa mbali zomwe kwambiri chifukwa cha funso lotero. Tikakamba za social worker amakasulidwa magawo osiyanasiyana. Mwachitsanzo ndi maskulu amene ali ndi kaudaulo ngati kumalawi kwathu kuno ndiyambe choncho ngati kumalawi kwathu kunoko kuli skulu yoyambilira imene inali yoyamba kupereka ntchito za social work imene ndiye Magomero College kuchakiradzo. Imene inayamba kukadaulo omasula anthu amenewa. Ndiye by and by ukadaulo umene unaloweranso ma university. University of Malawi ndikulowerapo Chancellor College amapereka social work. Tikachokapo tikapeza ku DMI amapereka social work komanso Catholic University ikupereka social work. Ndiye mwaizi kumene kujako amakaphunzira kupyolera ndi zimene timanena kuti tikhoza kuti mfundo kapena sanamira kapena ma principles. Chifukwa munthu uyu sakagwira ntchito ndi chitsulo akagwira ndi munthu amene akuganiza. Munthu oganiza munthu wathunthu ndikuti amufikire mwathunthu ngati holistic development ayenera kumudziwa munthu uja. Kodi munthu amaganiza bwanji, kodi zomwenera munthu nchani, kodi munthu akakumana ndi mthino kapena vuto ilili la mbongo la msokoneza apange bwanji. Ndikuti ayenera kuphunzira even behavior, human behavior ya munthu kuyenda bwanji, psychology ya munthu kodi munthu kaganizidwe kake ndikotani, nanga munthu uyu amapanga interact bwanji socially ndi anthu. Ndikuti mukuone kuti munthu amene ayinokhawa wa oumbidwa bwino chifukwa akafikira anthu. Because ngati saumbidwa anthu mamoti akamthandize munthu uja he will bring or she will bring more harm to the person instead of supporting that individual kapeza kuti munthu uja
amuonongera. Akupitirira mavuto. Yes, ndi amaena kuti akhale pandandanda, akhale ndi timanena kuti ma principles kapena agwire ntchito according to the ethics and code of conduct, akhale nazo zomuyeneleza kuti uyu dini ndi munthu uyu aina kuthandiza anthu amene akumana ndi vuto kandi nthawi ya ngozi mwachitsanzo kwa cyclone Freddy janachitika ija kumafunika ma social workers kuti akapezeka akapa awathandize ana, amayi, abambo, anthu okalamba ena aliwonse koma mwaukadaulo. Ndi amaena kuti aphunzitsidwenso ndi anthu aukadaulo omene ntchito yakuidziwa bwino kwa basi. Nditumayo mwafotokoza kuti muchokera ku Association of Social Workers Association of Malawi. Yes. Kumene kuchitika zora? Association of Social Workers in Malawi mwachidwa ndi bungwe kapena ndi organization imene tikunena kuti ma social workers wonse akhale ma member. Tindi mitundu itatu mwina follow ya ma social workers. Pale ena ma social workers amene ali ku college. Ma university ndachulacha maybe ku Chansa College, ku Magomelo, ku DMI Catholic amene ajapange register with the association. Ma members ngati meneli ka manesi ali ndi bungwe lawo. My lawyers and bungwe. The same as social work is a profession that we need to defend. All these people need to be registered with the association. Nepali anthu amene anapita ku school ya social work ija anatuluka. Some are working ma organization osiyana. Ena kupanga za volunteerism ma organizations, they have to be registered. Tindi anthu ena ikunoona kuti maybe sa Malawi koma they claim themselves to be social workers. They have come to Malawi and work in the field of social work. They have to be registered with the association. Why? We want to protect the rights of social workers. We want to protect the rights of my service users. Ndi anthu ena ake. Ndicho linga chonena kuti munthu asangodzuka leroli adaphunzira za IT monga inu a journalist muri munaphunzira za utolankhani. Kena kukakupezani mupanga provide psychosocial support. Kodi za udokotala. Zikathe. Ine mene ndiri pano pa kunika vale cha udokotala nkupereka mankhwala sandimanga. So we have people amene amapanga claim kuti ni ma social workers but they are not social workers. Anapanga agriculture but they are working in organization imene ikupanga support ana, children and families. Awakathandiza ukapanga organize magulu awana magulu azimayi pamene munthu uja sanaphunzira social work anaphunzira IT. It's a mistake. So we want to protect this professional kuti okawa amene anapanga social work should work in those industries. Mwachitsanzo kuchipatala social worker, there must be a social worker. Mzipatala zathu zonse zija muzikhala nditu permanent office ya social worker just to be there. Per school, either primary or secondary school, or universities, even the college, there must be an office of a social worker. Amene azithandiza mavuto amene ma students ajama kumana nawo. You can agree with me. Mpezo limuna ku ma college tamva ku mwana wazimangilira student. Why? But if you anakapita muna ku office ya social worker, he provide the counseling. Aone what's the root cause ya problem kuti mwana waja thandizike. Sana kazimangilira. We have cases what my investors, students are abusing each other, but they don't know where to report. They can't report to anywhere. But if there is that small office of a social worker, even at the primary school, ana mapangidwa abused, menyedwa kupangidwa easy, but they don't know where to report. So we want to protect this professional. Kuti all these places mukale muntu amene anapuza social work ndikumathandiza. You can believe with me, my swango ngotuluka kumene wa assistant 8 tamva mwana kuti sana konse bwino. What's the end of the day? Wazimangilira. But if in that community mnali ma social workers odziwika ana ndikuapanga lifo ndikukumana ndi vuto pita ndika munthu uyo andupangira ndi ukadaulo anaja sana kazimangilira. Mwana? So social worker ina kupezeka pena pali posa mzipatala, pa skulu, ma industries, midzi, kapena wherever people has gathered, there must be social worker. Even zose zimachitika zosiyana social worker inokhala pamenepo. Koma anthu amapanga ndalete amaona ngati munthu osadziwa. Why? Chifukwa mwina ina amapanga ndalete tasiyana ndi agriculture. Mundimvetse bwino kuti tasiyana ndi waja? Agriculture. Wa agriculture akati wapindula timaona matumba achimanga anthu akula matumba ngati. Matumba chana nyemba. Koma social worker, it's about the mind. Muntu akathandizidwa mbongo palibe sangaone kuti uyo wathandizidwa. Koma atati wathandizidwa ndi ukadaulo wa social worker. Muntu amazi
ndinafuna kupanga zakuti koma popanda uje. That's a development. That's human. Ndio tipamina pangira chitukuko chopya. You have prevented that child kuti munatha kupanga commit a suicide ndizinazo there. So ndi munthu wena kuti akhale munthu ophunzitsidwa bwino olondola malamulo. Kumalawi kuno mafuna ndikambe izi chifukwa chani mwina social work yukhangati ikubwera mbuyo. There's one thing that we are fighting for as of now. Is the bill. We have a draft bill imene tikunena kuti tipange push ipita ku parliament. Bill imene ikapita ku parliament ikapanga protect this professional. Because panopa mutaona kuti ma doctors they have that association, they are protected. Munthu sangangodziwa kunena kuti I'm a lawyer today. He can be arrested. Kuma panopa people just stand up, wake up in the morning, put on a jacket on the road, kupita kumamidzi kuyamba kupanga kuti ndine social worker. It's not like that. So once the bill passes in the parliament, ili ndi zinthu zomuyeneleza who will be a social worker ndi nani muchatani namucha, how will be the social worker protected, how will the social worker face zinthu zina zake zikalakwika, and social worker is ready to be sued and you can sue somebody. And samadziwa, if I'm a social worker I can be sued. But if also I'm a social worker, if somebody is doing things against the justice of an individual, I can sue that individuals. But when I come here, okay, are you backed by the law? Then I say, no, I'm not backed by the law. I'm not go. So we want the bill to go to the parliament. Once the bill passed, this profession in Malawi will be protected. Our country, other countries have done it. Uganda has done it. There is a law that protects social workers. Zambia has done it. There is a law that protects social workers. Zimbabwe, there is a law. In United States of America, in UK, there is a law that protects. In Israel, where the social work started, there is a law that protected the social work. Hence, we are also fighting the same here in Malawi to have the law that will govern all the works of the social workers in Malawi. So we needed support from you guys, media, politicians, individuals, all those who have done social work. We should team up together. Let's come together. Let's fight for this. And the bill passes the parliament. Let's protect the professional. But my universities, this profession, we are also protected. Sometimes you wonder. Let me say this. During Fred, we went to Mulanje to provide the services. We was wondering whether the organization has sent somebody with an IT personnel akutandiza ana kumufusa iweyo ulindi qualification yanja need na IT kunchito kwano ari kunchito kwathu ndine social worker. Is that a social worker? Instead of supporting the child can bring more harm to the child. Because if it in my principles, how should we handle the child? The issues of confidentiality. A social worker should keep confidential as a principle in social work. Non-judgmental, should not judge. All those things, I leave my skills are many. Because a social worker need to have different skills, different competent skills. Kulizintu zake zidani, amutandize muntu bwino. Koma ina mango dzuka leroli, basi amwe social worker. Nditu. Ndichabwino muforokoza bwino kwambiri, maka ndikufuna ndimvetsetse kuti kusowekera kwa lamulo limeneli, lokutetezani inu ngati ma social worker, kukhudza bwanji ntchito zanu? Zikhuza ntchito kwambiri. Chifukwa chonena kuti pamapezeka malo onena kuti mwachitsanzo patopezeka malo kunena kuti mwana wachitidwa nkhanza zopsa, kapena wagwiridwa mwana, kapena agogwa kumenyedwa, maedo azakumenyedwa. Ndiye munthu kuti upite pamene pajapo akangonena kuti okay, ifeyo ndimapanga zakuti. Mapeza kuti athaukukira anthu. Ukapita court, you can be easily defeated. Because kana kuti ntchito imene magwira there's no law imene kutendezani. But because of social worker, we don't afraid. We go timagwira base ntchito zija. Timathandiza ana aja atathandize. Ngati pali kusamvana tipitepo kukathandiza kusamvana kuchapo. Kusowa kwa lamulo limeneli kumapangisa kunena kuti mwachitsanzo ana achoka kuma university akufuna ntchito. Ma organization amango tusa post ija. Kena kwatufuna social worker. Mukapeza kuti munthu amutenga ujagwira ntchito anapanga za banking. Anali ku malai chanchani za banki za uzichi akampasa ntchito. Koma if there is a law, we can sue that organization. We can take that organization to task. Why have you employed this one instead of getting this one?
You get the point. Now, if I'm backed by the law, Ndugapanga claim as a association, we claim the organization ABCD has recruited people who are having no qualification of a social worker, we can be backed and we can be held. Come on, without that, I fail, we will not cause my interviews. Because having qualification and passing the interview are two different things. I can pass the interview because maybe we're not going to turn this in my phones. Ndugapanga beat social worker. But in reality, this one will bring harm, and the work that he is going to do is not of being good quality. Because a social worker has to do work which is good quality and maintain the good standards of the work that he or she is doing. And what's very good about pana social worker. Kaya utandiza zimai maguru. Akamacho kama mimi wazikoti ifeda tandizidwa. Kaya ndi family agaitandiza zodi family ya rani ya tandizidwa. It has to move from one step to another level. That's the law of a social worker. Chabwino, pali ma psychologist timakhandanza tukadaulo siyana madiro siyana okuzana ndi nkhani zimene zamalingaliro. Mwina social worker amayambira pati ntchito yake. Social worker ndikune kuti tisadikire kuti munthu uja ndi malingaliro ndanena kuti munthu wina aliyense ali ndi kuthekera. That's what we believe in social work. Every person has the capacity to do well or to develop. Ndipo musamudelele ya. Ndeti mtengele pamene ali paja at that level, because if we believe my social worker, we believe to work with people, not work for the people. So if we are working with people, we need to start where they are pamene ali and grow with them. Ndukasi apa stage yabwino. Osangonena kuti tingolowera pamwapa pa window. Ndoti kumapeto kwake zithu zikakhala zabwino. So we go pena pali ponse pamene timatha kuyambira kuti munthu asana, that is preventive. Okay, let me say this. Before prevention, we need to do an awareness. Tipange aware people should know what is around. For example, now there's issues zone anagumazimanga janjani. Tipange provide awareness. That's awareness. Then prevention. Ngatizali kanika ziza prevention is pakamapita further steps. And we prefer people should report. Once people have reported, utipakuti if timalondola mpekesera kumva kuti uyu anafuna zimanga timalondola kampekesera kamene koko. Ready? So once reported, if my social worker, we need to respond. Tikapanga respond, muntu japanga protect it. If somebody has reported, we have to respond and action has to be done. Either it can be a decision or a decision which need case management. We can call different people, different stakeholders come together. And one of the problem solve branch of different sectors. No, this case need to refer. Can we refer this case maybe to the hospital, maybe to the police, maybe to any other service provider? So this cycle, the social worker in Nagola, penabali ponse. But usanene kuti ndiwe kadaulo to ikoza kuimaliza case paweka. You have also to involve other sectors. Police ibwelepo, hospital ibwelepo, kandi afumu. What about the relationship? Because kama grandchildren ndi muntu. Ino pamene tukona ni kumbuyo kuli anthu ena amene first tukaona. Ife tomagona ni jonji. But you have got some people who first tukuziona. Kodi anthu amene first tukaona aja. Ali ndi lawyer anthu ndwanje pa inoyo. We have also to reach them. Nanga awawa ambali wa amene first tukaona. We have to reach them. So it's not that an individual kuti basi ndatana naye. Koma this individual kuti athandizike bwino. Tikamutandiza tikamva imfa. Let's explore further. Mapita ndamukapeza kuti root cause mavuta munthu ayambira bade. Apo. Tete mtandize. Amatandizika bwino. And we make a plan. Because now you have to you have to do assessment. Wabanga assess what is the situation like. That's the first thing. The social worker should assess pamene wafika pamalopacha. Kodi pali motani assessment. Second, you have to develop an action plan. Ubange nditu oko ndikachoka hapa ndipanga step. Zinazo singaonekere koma you have to use it. Kuona muntu jani opera school uzotoka from this point I will do this, I will do an action plan. Then make
action plan yako ija ikakupange kusogolo kuti what's the way forward. But the decision is not you. The client has to make the decision. The family has to make the decision. The community has to make the decision. And the way you implement the decision made by them. From ine ndikapanga decision mawa zikakapandoenda kanoti alangiza jana ndipangira ya decision. The social worker involve a client, involve the family, involve the community to make a decision. Ndakapanga oka decision ija imatandiza kuti chinthu chuja chiende. Nanga kakuti decision imene apanga ija mwina mwake ino ngati social worker mukono apa paru isigwira zimaenda bwana. We just guide. Well, okay, decision isigwira ndeti mafoto kozota. Chabu ngati muona kuti apa pajelepeleka. China chimene muona kuti chingachitika ndi chani. Ndani kuti munthu ali yesali kuthekera. Anena kuti ine ndimagazi kuti izizi chabuno zindilepera koma ineyo nditapanga izi nditawaniritsa. Then you support him kuti okay kuti tipange ichi sangu chiganizo ichi ndizani zinazoyenera kuti zichitike anene okay nditapanga za kuti ndipamene nene kuti pamene plan action plan kacha ndemukapanga plan nayo limozi you follow that plan. If you think kuti plan ijalepeleka bena sipana teke you go back to the drawing table ndikuyambilanso kuti ndipati pamene tinaponya papa mukapeza kuti nditu anthu athandizika at the end of the day. Nditu Chabwino mufotokozapo nena kuti pali malo ambiri amene tikufunika kuti tikhale ndi ma social workers pamene pakadali pano mudakalibe malo ngati amene okamba nkhani ya ku school pamene nthawi zambiri mamva kuti ayi mwanayo akuthawa ku boarding chifukwa amapanga bully mwina malo a ntchito zinthu sizikuyenda bwinobwino. Where we're supposed to have social workers mulibe mupakadali pano ndimafuna ndimvetsetse mwina inuyo ngati association mukuona kuti chikuvuta ndititi pakuvuta ndipatipo kuti ngati dziko tiboleze tifike ponena kuti timvetsetse ndikuvomereza kunena kuti malo osiyana-siyana tiweneka kukhala ndi anthu kufunikira ngati amene akadaulo ngati amenewa monga tanena kale kuti poyambira paja ngati a session we are fighting for the bill. Bill ikangodutsa ku parliament I know parliament there are some social workers amene anapanga social work and ku parliament kuja kuli committee amati parliamentary committee on social work and whatever that committee has to look into this bill. They can boleza bill imeti kangoboleza not far from now zitega because there are some organizations that are coming in to support us with the bill we do. I might give you an example of UNICEF. UNICEF is supporting association of social workers so that the bill has to pass. Panopa we are on the consultation process. Tupanga consult my stakeholders, tapanga consult my social workers, tapanga consult and soon after this consultation process, the bill will be presented to my high-level stakeholders, and we settle that bill. And one of them, you guys, we are going to support us advocating for that bill. You can go to bill ya passa, and my close ameno will be going now to schools, we'll be going to industries, we'll be going to hospitals, we'll be going to any area where there is people are working together. Even it's an construction in a company. Tikafigira ndikauza okay inu mugwira ntchito ndi anthu kodi anthu amene wawa akapezana mavuto amapita kuti amapita ku HR kodi HR ali ndi mphamvu zomuthandiza munthu mwina munthu uja is stressed timamva mwina pakati pakunena kuti ogwira ntchito ina amatsekera 24 hours mchipinda usatuluka. That's not normal. That's inhuman. Social workers, we have to stand up and fight for that. Now we need such organization. We have a social worker agwira ntchito kumene kuja tidzapanga nditu kuti bill kadzadutsa tidzapanga nditu kuti mabungwe kama organization akhale ndi kuthekera akhale ndi ka component kamene ka social work kuchipatala kuja thanks ngati ku Central Hospital there is an office of a social worker. That's fine, that's the way to go. And sikuti ndi ale lotu people should know paka Central Hospital mukapita kumanyumba kuja there is a house of a social worker. In the design, there's an office of a social worker. In Zuzu, the Zuzu Hospital, there's an office of social workers. And the social workers are there. That's the first start. I mean, ana kazikitsa kali azatu amene anagwira kwambiri ntchito mboma retired. Anamanga kali zimenezo. So the standards are there. What is needed is to us now to implement those standards that was put in place already. Tipite pa university, tipite kandi pa boarding school. Taipeze management tikambe nawo. This school, you have got children. Yes, mulinda matonda patron, but they don't have those skills which I said. Alibe ma skills oda ngawatandizana.
can we have an office of social worker? And yes, they created a post, we deploy a social worker. Let's go kandiku industry. Industry management. Can you create this post? Because you are working with people. Advanced social worker, advanced officer social worker, they employ social worker. In so doing, tizabezo di mavuto yena wama strike ma organization atata. If wama strike wama bwera because people they don't know where to report their problems. Atata mavuto hai kulisitini, hai kulicha. But if the social worker is there, we'll be able to support the organization, how to handle people at the end of the day, and to adjust kausangala and company kumapanga productivity. But school, anaja sazabanga ma strike. If there's an kusempana bakati administration, ndiana school, social worker will come in. Because okay, let's the justice be here. Apanga is pa ndikadaulo anaza kausangala management za kausanga. Ma strike asazabeze. Ma strike gutyanchani apanya school sizabezeka. Chifua jani? There is this individual. Nditu. Chabwino. Kupitirira ndi program yathu. Yes. Ndimafuna tipange motivate wana amene akuonera pakati pano. Mwina nkumari ineyo malingana ndi mmene afotokozeramu kangati interest yanga ili umeneko. Koma mwina makola kuti ayi wetu mmene kusuku. Tete ndipangeni motivate wana. Apitira nje kukapanga za social worker. Monga ndanena kale. Social worker ngati anakutimvera ndi munthu mmodzi amene sasowa ntchito. Believe me. Social worker pali ponse, whichever the area, there must be a social worker. Kandi mudzi paino kaso even mudzi the whole family mudzi hata mafumu kugwiza noti alangizatu adzikhalapa ndomathandizika. Can work in any area. A social worker can work in the hospital setting, as I said. Not kuti ndiwe doctor because you are a social worker. You can work in child and family issues kama CCIs, those child care institutions kumene anama samalitsidwa mudzimu maboma nakazikitsa ma CBOs, ma CBCC, ma social worker atogwira ntchito mene mujama. Ma NGOs, any NGO imene mapanga zawana, it has to employ social workers. Ndibetse we may give example, maybe Alliance for Children Everywhere. It has to employ social worker because it's working with the children and the people. Koma mukapeza kuti mwina atirembera munthu otanapita kubunda college anakapanga zina zake za agriculture zake tu za ng'ombe bola ni mwina atati pawo apangako nutrition koma za ng'ombe chanchani popeza kuti ali ku NGO yolembedwa chakuti children awapanga zoti social worker. Are we doing justice to the kids? Ndiye ana amene akuonera pena pali ponse kumalayo kunoko pamene pali anthu munthu atha kugwirapo ntchito social worker. And social worker, you don't wait kuti andirembe ntchito, because one principle imene timaphunzira tika social worker, they say a social worker should be creative. You have to be creative kupanga zinthu. Even pamaukwati pacha social worker inokhalapo. So any area, it's a field you also model because you establish relationship in the antu, you are helping people. As a helping people, you can do family counseling. So many there are some professionals, even my executive akula mena magranchito zokwimi chama kumana ndi tino. Antu amena jao, do you know kuti ma family zawo makani mavuto? Koma they don't know where to go and to report their problems. Muma area 43 muma area 43 mapigi moja. You know there are some social problems, but they don't report because the status imene mitai koma ndoti mabanja anathakale koma kuti anene kuti ndipite ndikampeze munthu uja palibe because they don't know. Koma mmene adziwira kuti pali ma social workers association, they can come to us tuwapangalifa okay ku Luntha mwekumana ndiwakutuwa kuti ndivurora nuni ikakuthandizani. Ngati muona kuti simungabwere conference kwatu, let's meet ku hotel and provide counseling and janjan ma families na maenda. Ma 43 muli ana amene akuvuta kwambiri. Aso akopita now because of the status kuti mwana ndipita naye kuti. Atopita pa district council, pa office ya social worker. Boma lililonse kumalayo kuno kuli ma office ajani ama social workers, they can support them. So it's already everywhere there's work of a social worker. Everywhere. Indeed.
yayi tathokoza kwambiri fa chotambasulira mwamtondo umenewo munafotokoza kuyambi kuja nena kuti mavuto amene limodzi mwa mavuto amene mukumana nawo pakadali pano ndi anthu ena amene akungodzitcha ma social worker alibe zowayenereza kuti akhale ma social worker. Then mafuna ndimvetsetse kuti ngati association we are dealing with anthu eti mwafotokoza kale poyamba paja kuti we are dealing with munthu as a whole amene tikuyenekanso kuti timutetezere ngati association mwina anthu amenewa mukumapanga nawo deal motani amene akumadzitcha kukha ma social worker asali ma social worker. How are you dealing with these issues to make sure kunena kuti ali amene akupita m'midzi kukathandiza wanthu amene akupita malo osiyanasiyana kukathandiza wanthu akhale okhawa amene adalowa mkalasi amene ali ndi ukadaulo okhudzana ndi ntchito imene ya social worker. monga ndinanena poyambira kuti mwina pena pake timabwerera mbuyo chifukwa noti tilibe lamulo limene likutipanga paki chifukwa tikapita kumene kuja kukampeza kuti akupanga zakuti ife timangopereka uphungu kuti achimwene ngati mupanga izizi mutha kupitanso ku skulu imene amatopereka mwina ka certificate koyambirira ka certificate akapeza ka certificate fine and good munthu uja koma chifukwa cha kuti tilibe lamulo limene kuteteza kwambiri timangopereka pano pa awareness koma kuti once the bill was passed as an act ndi lamulo ndithu we can go and sue that organization kuti inu malemba anthu kuti ntchito isiwayenererayi. We have that now, we have the power to bite manifesta bwino koma pano pa kuti tikaipeze organization yapanga employ anthu ake osadziwika bwino ena anapanga education ena anapanga chani ndi kuzicha ma social worker timangoifotokozera kuti next time mukamadulutsa ntchito yanu mukanene kuti we need somebody with a certificate in social work or a degree in social work, masters in social tindi anatambira amene aphunzira zimenezi koma ungokhala chifukwa kuti ena ake adaponderera mpando wawo. So we need somebody with a degree in social work komanso anene kuti affiliated kapena munthu amene ali registered under association of social workers. All abwere ku association. We have got pool of social workers ana school ena panga graduate janja titakuwa pasa kuti can you go and interview anthu awawo tukapempha mabungwe amenewo abwere ku association of social workers kulilongwe the office at Algeria 46 in Luntha tiliko kunzuzu tiliko kwina kulikose. We have got 4 chapters. From Northern Region chapter, Central Region chapter, Southern Region chapter and Eastern Region chapter. Each chapter kuli a president yake ndi committee yao. Ku Central ndi committee ndi executive imene nda president, executive, a president, a vice president, a secretary general ndi ma members yao. Amene wawa akuyendesa chinthu chimene, and we have got a body and the association is registered. Let me say we are registered under Gongoma, we are registered under Angola, we are affiliated even to the international bodies of social workers, and also on the region we are registered under SEDIC, we are registered and they know us. Those who are registered they know kuti ma social workers kumalawi kunoko aliko koma mabungwe amene ofuna tuapemphe amene akusunga anthu amene so this ma social workers mabungwe amene ngada kutimvera chonde awunika anthu awo amene amacha kuti ma social workers akawunikira bwino ngati alibezo zipangizo zoti ndi ma social workers auze kuti atipeze adzapange register kuti tiyende nawo limodzi. Ndithu ayi ifetu tikumvetsera mwachidwi natiphunzira ndithu nkhani imeneyi. Tikambewa nkhani yokhuzana ndi in times of crisis timakhala ndi nthawi ngati mmene mbuyomu tidali ndi cyclone Freddy takhalapo ndi COVID-19 nthawi imene anthu amakhala so panic kunena kuti kodi tichite motani. Mwina inu ngati ma social worker mu nthawi ngati imeneyicha mumawathandiza motani? Ndiyambe nthawi maybe nthawi yako COVID fa panafika ponena kuti panali povuta kumufikira munthu chifukwa munawo andipatsanso COVID chanchani panali njira zimene tidayika ma social workers imene njira ina naliyo kumufikira munthu through the phone. Ndiye timapereka imene time meja timapereka imene timati psychosocial first aid yanjangu changu ka first aid kuno kuti kapite kwa anthu aja mwansanga ka first aid ndiye timalisa ko social first aid ndiye tapeza anthu aja tafotokozere kuti pamene tikudusa munyengo izi
mwenaso kudusa mu zinthu izi maganizo anu muziganiza motere manifesta bwino bwino chifukwa munthu kuti ali mu tino kale mukampasaso kuti akhale pa chipinjo cha tino ndiyo mukuonjezera tino timati tino tazinaza ndiyo mukuonjezera tino ndiyo ngati muonjezera tino kapena muonjezera nkhawa zake zija ndiyo mukumpweteka munthu akuvutika family yakudzika koma kaipezeni ndi positive ideas kuti izi zimachitika tiyentitereni mukutikhale chonchi pabanja pano tikhale pabanja pano ta Freddy uneno kuti anthu ena ngati kumulanje kumene anakuza ku south ku Nsanje Chikwawa all these areas kumene people were affected ena anachoka ku malo kumene amakhala ndikapezera pa camp that movement yokayo children are disturbed ma mothers amene aliwembekezera amaka disturbed. Then they have to be told, why are you here? Ana uzidwe, why are you here? Ndia uzidwe kutokeri, we are here because of this. Komano ngaketa kumana ndi nyengo izi tita kudusa mu nyengo easy kuti tibwerere monso mwansanga pachingezi mati bouncing back very quickly. Ndi pamakano ma intervention osiyana ndi mene munthu wamuonera mwanayo kapena amayo kapena abambo kuti akuoneka kuti salosangala. You have one-to-one talk. Ngati ndiana, you bring them together. We create what we call the safe spaces. Abwere ana pamodzi pacha tipeze makansala ena alangizi ena amene tingapange train mwansanga how to interact with children and how to work with the children. Ndi tikapanga train maybe 3 days. Kajandana kuti ka social first aid kansanga you train them in 2-3 days how to interact with the children. Ayambe. Yoti anaja mukachusankhawa amaiwala kuti tinakumana ndi zakulu. Kanda asibambo aja they need to have something to do. Fanga ngukhala pakampo paja ngukhala kuma aziganizira kuti kumene kuja koma mauzo kuti after this there is another new life. So there's a lot of intervention, one-to-one intervention, group therapy. This is not ndumapangila limozi ndi ndani ndi anaja. Maybe you can work in the group, you offer group social work. You can work with the whole community. You can do an awareness with the whole community. Cause it is and at the same time, the now social worker suma ugirantchito worker. Now you try to link with the different stakeholders. Amena bwelaji already close. And try to afuna zovala titandizeni. Save the children. Mwendu ugada olo ugirantchito ndiana. Can you give us staff yano ilitandize awa? Ngati simungate utipasa staff titandize leno utipusina ma social workers wa masanga agirantchito ndiana. Prime so those now you link, you work with all of those organizations pamozi yena bwesa zinthu zosiyana but zose zobwera zija should be the best interest either for the children choyambirira and then zipite kwa makolo ndi ena otero ndi tumai wangu Shabwino chikamankhani okusana ndi kaganizidwe kangwiro kuthandiza munthu makamaka kumbali imene yakaganizidwe kangwiro chimene chimavuta ndi nkhani ya chinsisi ambiri amakhala kumati what if akandinenere kwa makolo anga kapena yayi ngati ndi makolo amene zichatimakamba kuti ayi anthu ena mu 43 akufuna thandizo koma akuti yayi what if tikakawapeza nkhani yotonde paliponse inu kumbali imene ya zathu ku social work mukuonetsetsa bwanji kunena kuti pali chinsisi mmene mukuthandiza anthu mungatanena kuti ngoja imodzi ya social work kapena the first principle ya social work ndi kusunga chinsinsicho confidentiality imene ndiye ndi principle yoti social worker wina aliyese anokanayo kaya abwera ndi mwana kandi banja kandi munthu andifotokozera nkhanicha ine should not go out kungotuka pakhomopa ndikapanga share ndi munthu wina aliyese. Yes, we do share nkhani koma I have to share issue ja kwa professional zanga amene ndikuona kuti ayimwene ndinandi nkhani iyi koma mungandithandize bwanji kuti ndisolve to only qualified social worker amene ungakupange share ngati pena pake pakuvuta. So ukadaulo oyamilira that principle is paramount for every social worker. Timayenda nkhani zambiri zamahimutu
kumaona kuti nkhani iyi ndi abwana iyi ndikuisolva in a professional manner koma zimango kukhala zodetsa nkhawa kuna kuti nkhani ya mwana yangotuluka pa news mwina kumuyika chithunzi chonse cha mwana uja those are against the principles of social work koma ndikutsimikizeni kuti nthawi iliyonse na munthu amene anaphunzitsidwa bwinobwino nkhani yoyambira ndi kusunga chinsinsi tikasunga chinsinsi pamadzabwera kuti you should not judge kaya mabwera mmene wabwerera munthu muja ndi mulandire mmene wabwerera ndisangomuona mmene wavala kuti mwina walibe mavuto isapange judge anyamula ntolo nawonso anyamula ntolo kaya panga mtundu anje mmene abwerera I have to accept munthu uja as an individual with the capacity that if you can motivate him atauchita bwino apa ndikangana nthawi sikunika ngati sili kumali yathu tikuyenera tifumukepo komano mwina tisanatseke program yathu ndimati ndisakutsekereni kunja musapite mawu kukhosi mawu anu omaliza mawu anga omaliza ndionena kuti ndifuna ndi ameme amene ali ma social workers kuti let's work together with association of social workers tikagwirana ntchito manja limodzi our bill is going to pass pali bill imene tifuna tipange fight ikapita ku parliament bill ijaye tonse tigwirana manja ikakadutsa we are going to protect this professional we don't want munthu onena kuti wanguchoka field iyo ndikumalanda ntchito za ma social workers aziphunzitsi m'makoleji mu akukangalika kuphunzitsa anthu kena kumana akaphunzira kukangokhala ku nyumba chifukwa choti wina wake watenga ntchito ya ma social workers ndiye mafuna ndinenezi mabungweso amene amalemba anthu ma social workers adzere ku association of social workers ku ASWIM akatipeza ife tauze kuti pali ana wamutha kuwapeita na ma interviews ngati mukufuna zikakhale kwa iwo kusankha ndi mmene mwana wachitira bwino koma ndimafuna ndapempha achinyamata anzanga onse amene ali ma universities ma colleges kuti this association ndapempheso anthu ena amene sanapange register ndi this association they have to come in chifukwa lamulo likangodutsa we are going to buy it ndipo apopo tisanyengerereso iyayi tidzaluma ndithu kunena kuti apa even ku asilikali kuja mafunika ma social workers kose kuja tidzapanga ndithu fighting hard ku police ukale ma social workers yes akuphunzira anthu ena kendu ma social workers but they are not coming out ku police kuti ndi social worker we want those people to come out adziwike ku police kuti ndi social worker kandi ku military adziwike kuti ku military uyu ndi ndani social worker kandi muzipani kandi kuti social workers zidziwika so ndifuna ndalimbikitse ma social workers azanga there's still opportunities and we are fighting for that at the end of the day we want to ensure that every social worker has a role to play in the society to motivate the people so that their problems those who are coping with different challenges are assisted accordingly and we are not bringing more harm to the client. Let's do it based on the principles. I mean, I said my social workers lamulo likapeza if this is what the law is saying. So at the end, I want to request my organizations like what UNICEF is doing, supporting association of social workers. UNICEF is doing. Save the Children can come in. Blind Malawi can come in. Even in the private sectors, my foundations, we have different foundations. They can come in and support the association. So if it is a foundation, ifuna so antu akapangeza charity, amapangeza charity weki za mpingo, they can come to us. We can give them a pool of social workers. Abidaka watandize zinchiro zinazi. Osangotola antu mu street him. Ifo ogawa zinthu uja. Kogawa zinthu uja. Umakati mavuto. Pamabwela anthu dali ndi mitino. Ndi asanayambe kugawa zinthu zija. Social worker ayimilire awatandize anthu aja. Ena amalandidwa. Akalandidwa kumudzi wa they don't know where to report. Amangokhala. Even issues zikazogawa zosiyana. The social worker need to be there to support those. Also, our target is that individual, to support that individual. I mean, my problems. So, reach us, who association of social workers, we are going to support you professionally. Either organization, Mongandanena, Zibwele, Zitandizebo, Ubangiro Siana, Dizabata, Tanza Mantunwanji. Could social working? Ikaleo bambana ngati meneli ku UK, meneli ku Zambia kumweba anzatu akudiposa. Pa Zimbabwe pomwepa. Pa foundation ya bwino ya social work. Muntu sunga ngodzo ni social work. It cannot happen. It can't. It's like a professional meneli
yama nurses kapena yama doctors kapena yama lawyers so that profession need to be protected ndithu ya ine ndikuthokozeni kwambiri kuti munapeza mpata kukhala nafe program yathu ya tsiku la lero zikomo kwambiri zikomo yeah. yayi amene mukutionera pakadali pano pamene ponso ndiye kuti tafika pamapeto penipeni pa program yathu ya tsiku la lero ya Aimata 1on1 pa Luntha television. Tsiku la lero timakambirana nkhani yokhudzana ndi social worker. Timamudziwa social worker ndikumvanso zina mwa ntchito zimene munthu ameneyu kadaulo ameneyu amachita kuti akakufikirani inu mukuyembekezere zotani. Ndi zina zimene tamva mtsiku la lero ndikupempha kuti mwaphunzira ziwiri kapena zitatu komanso ndithu anzanga amene mukulingalira zopita sukulu ndikupempha kuti mwalimbikitsika kuti ayi ntchito koma imeneyi. Ine Rachel July ndingothokoza anzathu makamaka a Trust Social Support komanso Luntha television kamba ka thandizo lawo kuti program imeneyi idzikufikani lolemba lilonse nthawi ya 5 koloko komanso kubwerezedwa lachisanu lilonse nthawi ya 11 o'clock mamawa kufikira sabata yamawa pamene tidzabwerenso ndi program ngati yomweyi. Ine ndikufunireni madzulo opambana mwakomanonse.